Guys, welcome to Study with Scarlett YouTube channel. So இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா 5 most important questions for NEET Physics. So இந்த क्वेश्चनல இருக்கிற கான்செப்ட்ல வச்சு நிறைய क्वेश्चंस கேட்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இந்த மாடல்ல NEET 2021க்கு நிறைய क्वेश्चंस வரதுக்கு பாசிபிலிட்டி நிறையவே இருக்கு. அப்படி தான் ஒரு 5 क्वेश्चனை நான் இன்னைக்கு சூஸ் பண்ணிருக்கேன். அந்த 5 क्वेश्चனை நம்ம full explanationோட இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, சோ அதுக்கு முன்னாடி இப்போதான் நீங்க நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நம்ம சேனலில் போடுற புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனடியாக வந்து சேரும். அண்ட் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நம்ம சேனலோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஓகே ஃபைன். ஸோ நம்ம இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். யா, so first question பார்த்தீங்கன்னா the resistance if a wire is R ohm, resistance if it is melted and stretched to n times its original length, its new resistance will be okay. So ஒரு wire இருக்கு, அதோட resistance வந்து R ohm, and if that wire is stretched to n times melt பண்ணி stretch பண்ணதாங்கன்னா the new resistance will be okay. So இங்க நம்ம ரெண்டு wire எடுத்திருக்கோம். okay, so நம்ம ரெண்டு wire எடுத்திருப்போம். and first வந்து நம்மளோட அந்த வயரோட length வந்து நம்ம L எடுத்துக்கலாம். okay, so wait a second. யா, ஸோ இதுதான் இந்த ஒயர்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஒயரோட லென்த் வந்து எல்னு எடுத்திருக்கோம். அண்ட் இந்த ஒயரோட லென்த் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் ஆர் ஓம். ஓகே, ஸோ ஆர் ஓம்ங்கிற லென்த் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் லென்த் நம்மளுக்கு எல். ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ், தட் இஸ் இஃப் திஸ் ஒயர் இஸ் ஸ்ட்ரெச்டு டு அந்த ஒயரை வந்து என் டைம்ஸ் ஒரிஜினல் லென்த், அப்போ என் இன்டூ எல் டைம்ஸ் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுதாங்க. ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு கேஸ், இது செகண்ட் கேஸ். அப்போ அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ், தட் இஸ் த நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னங்கிறத வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட். ஓகே, ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின். இந்த பேசிஸில் நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆல்ரெடி we know the formula for ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு காமன் ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ரோ இன்டூ எல் டிவைடட் பை ஏ, வேர் எல் ரோ இஸ் த கான்ஸ்டன்ட், எல் இஸ் த லென்த் அண்ட் ஏ இஸ் த ஏரியா. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு சேம் ஃபார்முலா தான், ஆர் ஈக்குவல் டு ரோ இன்டூ எல் பை ஏ. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கேஸில் இருக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஓகே, ஸோ நம்ம இந்த ரெண்டு கேஸ்லையுமே நம்ம ஜஸ்ட் இப்படி எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக வி வில் ரைட் திஸ் ஆஸ் L1 L2. இந்த மாதிரி இந்த லென்த்தை வந்து நம்ம L1 A1 எடுத்துக்கலாம், லென்த் அண்ட் ஏரியா. இந்த இருக்கிறது வந்து L2 A2 எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்படி பார்த்தா நம்மளுக்கு லென்த் வந்து L1 அண்ட் இங்கே ஏரியா வந்து A1. சிமிலர்லி இங்கே பார்த்தா ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு L2 A2. இங்கே நம்மளோட லென்த் L2 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் n டைம்ஸ் த லென்த் ஆஃப் L1. ஓகே, ஸோ n டைம்ஸ் த லென்த் ஆஃப் L1 தான் நம்மளுக்கு இந்த லென்த். ஃபைன், பிகாஸ் இட் இஸ் n times stretched to its original length. Original length வந்து L1, n times L1. அப்போ L2 is equal to n L1. இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, ஸோ இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயரை ஸ்ட்ரெச் பண்ணி மெல்ட் பண்ணல வால்யூம் வில் பி கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, ஸோ வால்யூம் வந்து உங்களுக்கு கான்ஸ்டண்டாக தான் இருக்கும். ஸோ வால்யூம் இஸ் நத்திங் பட் லென்த் இன்டூ ஏரியா. ஓகே, ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா L1 A1 வில் பி ஈக்குவல் டு L2 A2. ஓகே, ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா we are substituting this thing. ஓகே, ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் that is L2 equal to n L1. அப்போ L1 A1 is equal to L2க்கு பதிலாக we have to substitute n L1 A1. ஓகே, n L1 I'm sorry, n L1 A2. அப்போ L1 would get cancelled and this A2 is equal to, I'm sorry, this A2 is equal to A1 by n. ஓகே, ஸோ இந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடச்சிரும், A1 divided by n, A2 ஏரியா வேல்யூ கிடச்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் ரப்பிங் திஸ் to find the answer. Okay, so இது வந்து just ஒரு illustration தான், அதனால I am rubbing. Okay, so diagrammatic illustration of this problem. Fine. ஓகே, ஸோ நம்ம என்னது கண்டுபிடிச்சோம், இங்கே இந்த ஒரிஜினல் லென்த்லேருந்து L2 இஸ் ஈக்குவல் டு n L1. இது நம்மளுக்கு தெரியும். ஃபைன். ஓகே, ஸோ இதை வந்து நம்ம இந்த A2ஓட வேல்யூவை we have to find the resistance new. ஓகே, ஸோ we have to find the new resistance. ஓகே, we have to find the new resistance. இந்த நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் செகண்ட் இதில் இருக்க நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் we have to find. ஸோ R new is nothing but which is equal to rho into L2 by A2. ஓகே, ஸோ rho L2 by A2. So what we have to do is rho into L2 வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் and A2 வேல்யூ, A2ஓட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா A1 divided by n. ஸோ 1 by A2னா அப்படி இன்வர்ஸில் வரும், ஸோ n by A1 வரும். ஓகே, யா, ஸோ n by A1 வரும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரோ இன்டூ L2 வேல்யூ என்னது, we have found that it is n into L1. ஸோ n into L1 into n by A1. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த n மட்டும் இந்த சைட் கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா it is n square rho L1 by A1 which is equal to this R, that is original R. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ், அப்போ the new resistance is equal to n square times the original resistance. அப்படி தானே? ஓகே, ஸோ இதை ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா this R new is equal to n square times the original resistance R.
அப்போ n square r. இதில் எந்த ஆப்ஷன் இருக்குது? ஆப்ஷன் D. So the correct answer for question number 1 is option D. Okay. இதில் ரோ L1 A1 is equal to R. அதனால n square into R நம்ம substitute பண்ணுறோம். ஃபைன். இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஒரு சிம்பிள் கேல்குலேஷன் தான். ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ இன்ட்டு LA. இந்த ஃபார்முலாவை கேல்குலேட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். செகண்ட் ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, stretched to original length, n times the original length. Original length L1 எடுத்து, அப்போ stretched to the stretch ஆன length L2 எடுத்தா n times the original length n L1 எடுத்திருக்கோம். And third வந்து volume is constant. So volume constant இருக்கையில உங்களுக்கு that is length into area will be constant. இந்த formula வச்சு substitute பண்ணி போட்டா உங்களுக்கு the answer will be option D, n square R. Okay, so question number 1க்கு correct answer என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா option D, n square R. Fine. Yeah, so நம்ம next second question போலாம். The de Broglie wavelength of a neutron in thermal equilibrium with heavy water at temperature T and mass m is. Okay, so they are asking the temperature T and mass m. So இதுக்கு value என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, we know the wavelength lambda is equal to, so இந்த formula de Broglie wavelength ஓட formula தெரியும், lambda is equal to h by p, where p is your momentum, which is m into v. Okay, so we have to know one concept. Okay, so energy, kinetic energy, energy of a heavy neutron in a energy in a thermal equilibrium of a heavy water is equal to, this is a very very simple formula, 3 by 2 kT, where kT is your Boltzmann constant and T is your temperature. Okay, so இந்த இது உங்களுக்கு தெரியும். And we all know that the momentum இருந்து derive பண்ண equation with relation to energy வந்து 2m(ek). Okay, so 2m(ek). அப்போ we can write lambda is equal to h by root of 2m(ek) எழுதிக்கலாம். And we know the value of ek from this equation. So either if we substitute here, we will be getting h by root of 2m into ek க்கு பதிலா 3 by 2 kt. Okay, so 2 will get cancelled. And அப்போ உங்களுக்கு remaining இருக்கிறது என்னது? h divided by 3m(kt). Okay, so lambda equal to h by root of 3m(kt), which is your option number C. h divided by root of 3m(kt), k is a Boltzmann constant and T is a temperature in Kelvin, and m is your mass. Okay, so question number 2 option number C is the correct answer. இதில் இருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், we have to know 3 formulas, lambda equal to h by p, energy value, and that p relation with momentum and energy. Okay, so fine. So நம்மளோட second question முடிஞ்சிருச்சு. Then we will deal with the third question. Okay, so in the concept வந்து I have already taught in the gravitation lessonல நான் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். We will revise again. Okay, so அந்த சாப்டரில் இருக்க வீடியோ நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. Acceleration due to gravity at a height 1 kilometer above the earth is same as the depth d below the surface of the earth. Okay, then okay, ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு வேல்யூ தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அட் அ ஹைட் என்ன அண்ட் ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அட் அ பர்டிகுலர் டெப்த் என்ன, இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவே நான் உங்களுக்கு கிராவிடேஷன் சாப்டரில் டீச் பண்ணேன். ஹோப் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ வி வில் ரைட். ஸோ ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அட் த ஹைட், பர்டிகுலர் ஹைட் GH is equal to G into 1 minus 2h by R. இதே இது டெப்த் பார்த்தீங்கன்னா GD is equal to G into 1 minus d by r. Here d is the depth and h is the height. Okay, so fine. அவங்க என்ன கேட்காங்கன்னா, எப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவல் சேம் ஆகும், சேம் ஆகல என்ன டெப்த்னு கேட்காங்க. ஸோ வி ஹவ் டு ஈக்குவலைஸ். GH should be equal to GDக்கு டெப்த் என்ன கண்டிஷனாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இஃப் ஈக்குவலைஸ் G into 1 minus 2h by r, which is equal to G into 1 minus d by r. இது எல்லாத்தையும் ஈக்குவலைஸ் பண்ணால் this GG will get cancelled. So 1 minus 2h by r will be equal to 1 minus d by r. அப்போ உங்களுக்கு இது எல்லாமே கேன்சல் ஆகும். ஓகே, ஸோ நத்திங் 1 minus 1 0, இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, okay, so இந்த 1 வந்து இந்த சைடு வரும், minus will become 0. அப்போ இந்த minus கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ உங்களுக்கு ரிமைனிங் you will be left with 2h by r is equal to d by r இருக்கும். அண்ட் இந்த r கேன்சல் பண்ணால் your depth is equal to 2 into height வரும். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு இங்கே என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, height is equal to 1 kilometer. அப்போ depth is equal to 2 into 1, which is equal to 2 kilometer. உங்களுக்கு depth வந்து எப்போ, acceleration due to gravity at a height 1 kilometer above the earth will be equal to the depth d below the earth when the depth is equal to 2 kilometer, which is nothing but option number A. Okay, so question number question number 3 ke option number A தான் correct answer, that is d is equal to 2 kilometer. இதுக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும், acceleration due to gravity at a particular height and depth, and அது ரெண்டை ஈக்குவலைஸ் பண்ணி you have to find. Okay, yeah, so question number 3 உங்களுக்கு clear-ஆ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Next we will solve question number 4.
when a body, இதுவும் சேம் லெசனில் இருந்து தான், when a body is taken from the poles to equator on the earth, its weight. ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலி இந்த கொஷனில் நம்ம ரெண்டு கொஷினுமே லேர்ன் பண்ணிடலாம். போல்ஸ் டு ஈக்குவேட்டர் என்ன ஆகும், ஈக்குவேட்டர் டு போல் என்ன ஆகுங்கிறத நம்ம இந்த கொஷனில் லேர்ன் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ ஒரு லேட்டிடியூட், பர்டிகுலர் லேட்டிடியூடில் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ வில் கன்சிடர் ஜி டேஷ். ஜி டேஷ் வேல்யூ வில் பி ஜி மைனஸ் ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர் காஸ் 2 காஸ் ஸ்கொயர் லாம்டா. Yeah. So உங்களுக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு, at poles, at equator அப்படின்னு ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது. ஸோ போல்ஸில் என்ன கண்டிஷன், ஈக்குவேட்டர். போல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட லாம்டா வேல்யூ வில் பி 0 அண்ட் லாம்டா வில் பி 90 டிகிரி அண்ட் ஈக்குவேட்டரில் லாம்டா வில் பி 0 டிகிரி. ஓகே, ஸோ இந்த ஜி டேஷ் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணால் ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி மைனஸ் ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர் இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர் 90 டிகிரி, காஸ் ஸ்கொயர் 90 டிகிரி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஸ்கொயர் 90 டிகிரி இஸ் 0, ஃபுல்லாக 0 ஆயிரும். அப்போ your நியூ ஜி டேஷ் வேல்யூ வில் பி ஈக்குவல் டு ஜி. இதே இது ஈக்குவேட்டரில் எடுத்திங்கன்னா ஜி டேஷ் வில் பி ஈக்குவல் டு ஜி மைனஸ் ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் 0 டிகிரி. ஓகே, ஸோ காஸ் ஸ்கொயர் 0 டிகிரி வரும் உங்களுக்கு. ஸோ your cos square 0 degree is nothing but it is equal to 1, so it will be r omega square. Okay, so your new g dash value at the இது வந்து poles and this is at the equator. Okay, so poles and this is at the equator. So poles equatorல உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு, g dash g at poles equal to same and இதில் வந்து okay. So weight பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு weight வந்து m into g and the g of polesனா it is will be mg. பட் இங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the weight is decreasing, the acceleration due to gravityலேருந்து ஒரு particular value is subtracted, which means உங்களுக்கு value is decreasing. So g value உங்களுக்கு obviously equatorல வந்து decrease ஆகுது. So the weight will also obviously decrease. Okay, so pole to equator போகையில weight will decrease. Option number B. Okay, so இதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய formula and concept இதுதான். And suppose if the question is twisted as equator to poles. Okay, so equator to poles. Okay, so equator to poles பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே equatorல வந்து g value will be g minus r omega square, whereas in your poles it will be equal to g. So வந்து உங்களுக்கு ஒரு particular value வந்து இங்க subtract ஆகுது, இங்க subtract ஆகல. So your weight will obviously increase. Okay, so weight will increase. So ரெண்டு concept, pole to equator the weight will decrease and equator to pole the weight will decrease. Okay, so poles to equator the weight will decrease. Okay, poles to equator the weight will decrease. So this is about your fourth question. Okay, fourth question over. Next we will deal with fifth question, which is related to Newton's law of cooling. A body takes t minutes to cool from 62 degrees Celsius to 61 degrees Celsius when the surrounding temperature is 30. The time taken by the body to cool from 46 degrees Celsius to 45.5 degrees Celsius. Okay. Yeah, so we will deal with this question. இதுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய law என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is nothing but your Newton's law of cooling. Okay, so Newton's law of cooling உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இருக்கும். and அதோட statement என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா statement of Newton's law of cooling is del T, that is your temperature divided by your time. Okay, so del small letter which is your time is equal to minus k into T average minus the temperature of the surrounding. Okay, so first நம்ம எல்லா கேஸ்க்கும் இது வந்து first case னு எடுத்துக்குவோம் and இது second case னு எடுத்துக்குவோம் and we have to find the time. Okay, yeah, so del T divided by del T. Okay, so first case க்கு வந்து del T na that is that both temperature should be subtracted. So 62 minus 61 நம்மளுக்கு time தெரியாது, we will consider this time as small t ஆவே எடுத்துக்கலாம் into minus k into T average. Average எடுத்தீங்கன்னா 62 plus 61 divided by 2 which is equal to 61.5 தான் உங்களுக்கு வரும். So average will be 61.5 வரும். So 61.5 minus the surrounding temperature வந்து 30 degree Celsius. Okay, so இதை நீங்கள் solve பண்ணிங்கன்னா 62 by 61 வந்து உங்களுக்கு 1 by t கிடைக்கும் and minus k into 61.5 minus 30 will be 30 will be your 31.5 வரும். Okay, so ஒரு 31.5 value வரும் and the t value will be equal to 1 by minus k into 1 by minus k into 31.5 இந்த ஒரு வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த வேல்யூவை யூ ஹாவ் டு நோட். ஓகே, ஸோ இந்த வேல்யூ நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் வி வில் டீல் வித் செகண்ட் திங். ஓகே, ஸோ செகண்ட் திங்குக்கும் நீங்கள் இதே மாதிரி எழுதணும். ஓகே, ஸோ இங்கே நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ நான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிடுறேன். ஓகே,
So first value, that is first value நம்மளுக்கு கிடைச்ச t value என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 divided by minus k into 31.5. okay, so instead of this we will write minus 31.5k நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த first concept. okay, so இதை ரப் பண்ணுறேன்னா and we will deal with the second concept. so second case. so second case பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு they are giving the okay, yeah, so temperature change ஆகுது. so it is 46 degree Celsius minus 45.5 divided by the same time into minus k, and average பார்த்தீங்கன்னா 46 plus 45.5 divided by 2 which is equal to 45.75 வரும் உங்களுக்கு average. so 45.75 minus the surrounding temperature is 30 degree Celsius, so 30 எழுதியாச்சு and we will deal. okay, so 46 minus 45.5 is nothing but 0.5. 0.5 divided by t is equal to minus k into 45.75 minus 30 which is equal to 15.75. 15.75 வருதா? okay, so 15.75 is there and we have to deal with this. okay, so 15.75 உங்களுக்கு 75 வந்துச்சு and இந்த 0.5 we will write this as 1 by 2 எழுதிக்கலாம். 1 by 2 t எழுதிக்கலாம் and minus k into 15.75 வந்தாச்சு and இந்த டைமை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன வரும்? time is equal to this thing, same this thing. okay, so 2, I'm sorry, no space, I will write here. okay, so t is equal to 1 by 2 into 15.75 k and minus value உங்களுக்கு மேலே இருக்கு. so 2 into 15.75 is nothing but 31.5. so இந்த time, okay, so இந்த time நம்ம I'm sorry நான் first ஒரு okay, so நம்ம first கண்டுபிடிச்ச time capital t ன்னு எடுத்துக்கலாம். okay, so capital t ன்னு எடுத்துக்கலாம் and second இருக்கிறது small t ன்னு எடுத்துக்கலாம். okay, so this is capital T or T1 எதனாலும் எடுத்துக்கோங்க. okay, so instead of confusing I'm taking that. okay, just ஒரு small change தான், அந்த value ஓட t ஓட constant value மட்டும் I'm changing. okay, so இது small t ன்னு எடுத்தா so this t will be equal to minus 1 by 2 into 15.75 which will be equal to 31.5k. 31.5k. அப்போ உங்களுக்கு என்னது? this small t is equal to capital T, அதாவது second caseல உள்ள temperature is equal to the temperature of the first case. so it is equal to t minutes which is nothing but your option number 2 equal to t minutes. okay, so அவ்வளவுதான். and இதில் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய கான்செப்ட் என்னன்னா nothing but the most important Newton's law of cooling. இந்த கான்செப்ட் வச்சு நிறைய I mean to say questions கேட்க chances இருக்கு. so the formula என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா del t temperature minus the time is equal to minus k into the temperature average minus the temperature of the surrounding. first caseல வந்து நம்ம இந்த time வந்து we will take this t and second caseல small t எடுத்தா we will be find that small t is equal to capital T equal to t minutes which is option number 2 is the correct answer for question number 5. so இதோட இந்த video is ending and இந்த video உங்களுக்கு helpful இருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம ஸ்டடி வித் ஸ்காலர் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. so thank you for watching.